Hello and welcome to Spanish Nerchukundam. In this video, we are going to learn about the personal pronouns, pronombres personales and Spaniol. పేరుని చూసి భయపడద్దు, సర్వనామాలు అంటారు తెలుగులో. పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే, బట్ వీ డోంట్ నో ద గ్రామటికల్ నేమ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇవన్నీ ఏంటంటే సర్వనామాలు, అంటే నేను, నువ్వు, మీరు, అది, ఇది, అతడు, ఆమె, ఇవన్నీ చెప్తాం కదా తెలుగులో. ఇంగ్లీష్లో అయితే ఐ, వి, అలానే సెకండ్ పర్సన్ వచ్చేసి నువ్వు, మీరు, అండ్ థర్డ్ పర్సన్ అతడు, ఆమె, వారు, వీరు, అండ్ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ వచ్చేసి మనం. సో ఇవే ఈరోజు నేర్చుకుందాం ఇన్ స్పానిష్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దాట్, లెట్ us బీ జస్ట్ క్లియర్ దాట్ వీఆర్ ఫైన్ అబౌట్ ద పర్సన్స్. ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. తెలుగులో అయితే ప్రథమ పురుష, మధ్యమ పురుష, ఉత్తమ పురుష అంటారు. ఉత్తమ పురుష అంటే ఫస్ట్ పర్సన్, ప్రిమేరా పెర్సోనా ఇన్ స్పాన్యోల్. ఈ సెగుంద పెర్సోనా, తెర్సెరా పెర్సోనా. ఉత్తమ పురుష అంటే ఎప్పుడైనా ఒక వాక్యం యొక్క సబ్జెక్ట్ నేను అయితే అది ఉత్తమ పురుష అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ ఈజ్ ఐ, నేను. తెలుగులో అయితే నేను. అదే ప్లూరల్కి వస్తే మనము ఇన్ తెలుగు. ఇంగ్లీష్లోకి వస్తే వి అవుతుంది. సో ఐ అండ్ వి ఆర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్. అలానే ఇంగ్లీష్లో సెకండ్ పర్సన్కి వస్తే యూ. ఓన్లీ యూ ఒకటే ఉంది. ఇంగ్లీష్లో నువ్వుకి మీరుకి తేడా లేదు కాబట్టి ఒకటే యూ అన్నది వాడతారు. కానీ తెలుగులో కానీ హిందీలో కానీ సంస్కృతంలో కానీ మనకి చూసుకున్నట్లయితే నువ్వు, మీరు అనే క్లియర్ డిమార్కేషన్ ఉంది. సో నువ్వు అంటే మనకంటే చిన్నవారితో, ఏజ్లో చిన్నవారితో, మేబీ పదవిలో చిన్నవారితో, అలానే మనకి ఫెమిలియారిటీ ఉన్న వాళ్ళతో మనం నువ్వు అని మాట్లాడతాం. ఎప్పుడైనా గౌరవ సూచకంగా మాట్లాడాలంటే వి యూస్ మీరు. సో మీరు అనేది సెకండ్ పర్సన్ అవుతుంది. అలానే అది ప్లూరల్గా కూడా కన్సిడర్ చేయబడుతుంది. వెన్ దెర్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ పీపుల్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ మీరు ఇన్ తెలుగు. సో సెకండ్ పర్సన్ కవర్ చేసాం మనం. ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ చూద్దాం. థర్డ్ పర్సన్ అంటే ఇక్కడ లేని వ్యక్తి కానీ వస్తువు గురించి కానీ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే, ఒక సంభాషణ జరుగుతుంది అనుకోండి మీకును ఇంకొక వ్యక్తికి మధ్య. సో వెన్ యూ ఆర్ ద స్పీకర్, దెన్ యూ విల్ సే సంథింగ్ లైక్ నేను చదువుతున్నాను ఆర్ సంథింగ్. సో దట్ నేను ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ అండ్ ద అదర్ పర్సన్ హూ ఈజ్ హియరింగ్ బికమ్స్ ద second person, that is you. And if you talk about something which is not there in the scene, that becomes the third person. So అతడు, ఆమె, అది, ఇది అని మనం అంటాం కదా తెలుగులోనే. అట్లానే అవి, ఇవి కూడా థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్ అవుతాయి. సో లెట్ మీ సమ్మరైజ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్. ఐ అండ్ వి ఆర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్. సెకండ్ పర్సన్ యూ. థర్డ్ పర్సన్ హీ, షీ, ఇట్ అనేవి సింగులర్, దే అనేది ప్లూరల్. సో విత్ దిస్ అట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్, లెట్ us see the Spanish personal pronouns, that is pronombres personales. సో ఈ టేబుల్లో మనం చూడొచ్చు ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్ అనేవి ఇచ్చున్నాయి. సింగులర్, ప్లూరల్ అనేవి ఇచ్చినాయి. మనం చూసినట్లుగానే ఫస్ట్ పర్సన్ జో అంటారు. జో అనేది నేను అని అర్థం, ఐ. సెకండ్ పర్సన్ ఈజ్ తూ. దిస్ తూ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు ద హిందీ తూ. హిందీలో కూడా మనం తూ, తుమ్ అనే అంటాం. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు తూ. థర్డ్ పర్సన్ ఏల్, విచ్ ఈస్ సింగులర్ అగైన్, హీ, ఏయ్య. అండ్ ఉస్తేద్ ఈజ్ మీరు. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ సింగులర్ హియర్, వీఆర్ రిఫరింగ్ టు ఉస్తేద్ యాజ్ లైక్ ద పొలైట్ ఫామ్, రైట్, నాట్ ద ఫెమిలియర్ ఫామ్. నువ్వు అనేదానికి మనం తూ అంటాం, అలానే మీరు అనడానికి ఉస్తేద్ అంటాం. సో ప్లూరల్ చూసినట్టయితే నొసోత్రోస్, నొసోత్రాస్, వొసోత్రోస్, వొసోత్రాస్. ఇది అగైన్ ఓన్లీ స్పెయిన్లో యూస్ చేస్తారు ఈ ఫామ్, లాటిన్ అమెరికాలో యూస్ చేయరు మీరు అనడానికి. ఇంకొక కాంట్రాస్ట్ ఏంటంటే ఈ స్పానిష్లో ఒక డిస్టింక్షన్ ఉంది. వెన్ ఆడవాళ్ళందరూ కలిసి మేము అని చెప్తే కనుక నొసోత్రాస్ అంటారు.
అదే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ మగవాళ్ళే కనుకుంటే నోసోత్రోస్ అంటారు. బట్ వెన్ దెర్ ఈస్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్, దెన్ only the masculine form will be taking place, like nosotros. If there are people who are a mix of males and females, if there is a group, then that is called nosotros. When they speak as a group, then they'll say nosotros. Nosotros estamos bailando. That means we are dancing. Nosotros estamos bailando. We are dancing. సో అలానే ఇప్పుడు తెలుగులో మనకి ఆ డిమార్కేషన్ లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ ఆర్ a group of males, we don't have the distinction saying nosotros or nosotras. We'll just say మేము, right? అలానే వసోత్రస్ సెకండ్ పర్సన్కి ప్లూరల్ అవుతుంది. మీరు మీరు అని ఎప్పుడైతే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారో, లేకపోతే ఇద్దరు లేక అంతకంటే ఎక్కువ మంది, వసోత్రోస్ అని ఎప్పుడు సంబోధిస్తామంటే వెన్ దెర్ ఈస్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, దెన్ యూ విల్ అడ్రస్ దెమ్ యాజ్ వసోత్రోస్. And if there are only a female group in front of you, two or more, then you will say vosotras. ఎప్పుడైనా మీ ముందు లేడీస్ ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉంటే వసోత్రస్ అని చెప్తాం. అండ్ థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్, ఎప్పుడైనా ఇద్దరు పురుషులు ఉంటే ఏయోస్, ఇద్దరు ఆర్ మోర్ ఏయోస్. అండ్ అలానే ఇద్దరు లేక ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉంటే ఏఎస్. అండ్ ఉస్తేద్ ఫామ్లో గౌరవార్థకంగా ఉస్తేదస్ అని చెప్తాం. థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ ఉస్తేద్ అనేదానికి ప్లూరల్ థర్డ్ పర్సన్ ఉస్తేదస్. సో బేసికలీ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఎంటైర్ స్పానిష్ కాంజుగేషన్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్, స్పానిష్ వర్బ్స్ కాంజుగేషన్ వచ్చేసి వీటి మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. సో సపోజ్ ఎనీ వర్బ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అబ్లార్ అనే వర్బ్ తీసుకుంటే ఆ కాంజుగేషన్ యాజ్ పర్ దీస్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ మనం నేర్చుకుంటాం. లైక్ జో అబ్లో, తూ అబ్లస్, ఏల్ అబ్లా, ఏయ్యా అబ్లా, ఉస్తేద్ అబ్లా, నొసోత్రోస్ ఆర్ నొసోత్రస్ అబ్లామోస్, vosotros or vosotras hablais, ellos hablan. Like that, we will learn the verb conjugation. So this forms the basic structure of the Spanish verb conjugations, how they are learned. So we have to be very perfect with this one. So please learn it thoroughly. If the persons are not clear, please let me know in the comment section. I'll try to answer them. Right? First person, yo y nosotros. Second person, tú, vosotros, and vosotras. Third person, él, ella, usted. And plural is ellos, ellas, and ustedes. With that, let me conclude this video. Please go through all of them, and if there is any doubt about the pronunciation, please refer my previous videos on the pronunciation, and I'll see you in the next video. Ciao, ciao.